Yes, we can hear you. Good afternoon. My name is Tim Lipsy. I am the CEO, the Chief Executive of Embrace the Middle East, and my colleague Lydia is beside me now. You can see her. مستر تن بيرحب بالحضور وبيرسل تحية لقداسة البابا الأنبا تودروس الثاني، وهو المدير التنفيذي لهيئة إمبريس الشرق الأوسط، وبيقدم مس ليديا. I would like to say how very privileged we feel to have been invited to be with you today, this afternoon, in the presence of His Holiness Pope Tawadros. I would agree with the previous speaker. It's a wonderful sign that you have given, Your Holiness, in participating in this event today. هو بيشكر قداسة البابا على حضور اليوم، وبيقول إنه سعيد جدا بالشراكة مع أسقفية الخدمات، وبيقول إنها علامة رائعة جدا للتعاون بين الجهتين. Embrace the Middle East has been working with partners, Christian partners in the Middle East for nearly 170 years, and we are very proud and very privileged to have partnered with Bless, with the Coptic Orthodox Church since 2011. مؤسسة أو هيئة إمبريس تعمل مع شركاء منهم الكنيسة القبطية، وده من دواعي سعادة إمبريس إنها تكون بتعمل مع أسقفية الخدمات العامة من سنة 2011. Our mission is to support Christians in the Middle East, in Egypt, in Lebanon, in Palestine, and in Israel, to support their social witness to the community and the country in which they serve. وتعمل هيئة إمبريس في كثير من البلاد العربية، منها فلسطين ولبنان. We seek to serve, like you, those who are marginalized and excluded for whatever reason from society. And one of the very obvious examples of those who need to be lifted up are those who are blind or partially sighted. نحن نسعى مثلكم تماما لخدمة جميع الفئات المهمشة والتي تعاني من التهميش لأسباب مختلفة في هذه المجتمعات التي نخدمها. In a moment, Lydia will say a little bit about the project that we work with Bless called I Can, I Have a Vision, which seeks to equip young women, particularly who are blind and partially sighted, to live lives, more fulfilled lives in the community. من الجدير بالذكر أننا نخدم هذه الفئات لكي تتمتع بفرص أفضل وحياة أفضل في المجتمعات التي تعيش فيها. But first, if I may, I would like to thank and pay very warm tribute to our partners, in particular Bishop Iolios, who leads that so beautifully. I would also like to thank Dr. Hani and especially Hanan, with whom we work very closely and who I know has been very involved in arranging this event today to mark White Cane Day. ونشيد بالجهد الذي تبذله أسقفية الخدمات ممثلة في الأشخاص الذين نتعامل معهم، وعلى رأسهم نيافة الحبر الجليل الأنبا يوليوس ودكتور هاني المدير التنفيذي للأسقفية والأستاذة حنان، ونشكرهم كثيرا على تعاونهم معنا والجهد الذي يبذلونه. Another friend and partner for Embrace is Bishop Thomas, Bishop of Cassia,
with whom we have a project based at Anaphora. And recently we were praying together by Zoom like this with Bishop Thomas. And he said, we exist, we are called to lift people up. For me, he summed up why Embrace is involved with the Coptic Orthodox Church in this work. And I would like to pay tribute to him too and to thank him. كما أنه لدينا أيضا شريك آخر في العمل وهو نيافة الحبر الجليل الأنبا توماس أسقف القصية، ولدينا معه مشروع في الأنافورة. وأذكر جيدا أنه قال لي ذات مرة أننا قد أوجدنا الله لكي نعاون الآخرين حتى يقوموا. وأظن أن هذا هو السبب الذي يجعلنا مصرين ومستمرين في شراكتنا مع أسقفية الخدمات ومع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. And now I will hand over to Lydia. But before I do, thank you to our translator. Thank you very much for translating our words. شكرا لقداسة البابا وشكرا لجميع الحضور. Thank you very much, Tim, and thank you again to Your Holiness Pope Tawadros and to Bless for inviting us to take part in this important White Cane Day event today. شكرا لمستر تان، شكرا لكم جميعا، شكرا لقداسة البابا على دعوتنا للمشاركة معكم في الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء. We've been working with Bless over the last 4 years on this project, I Have a Vision, and it's a project that I'm particularly proud to have been part of and excited to have seen the impact of. ساعدنا كثيرا بالعمل مع أسقفية الخدمات لمدة 12 عام، ويساعدني كثيرا العمل في مشروع أنا أستطيع، أنا لدي رؤية، ويمكننا الآن رؤية تأثير المشروع على حياة الكثيرين. Together, our support to Bless has enabled them to work with 7 organizations in Cairo, in Giza, Alexandria, Asyut, and Minya, who in turn have worked with over 150 young women who are blind or visually impaired. وقد عملنا خلال هذا المشروع مع جهات مختلفة تابعة لأسقفية الخدمات في محافظات مختلفة مثل الإسكندرية وأسيوط، وشمل المشروع حوالي 150 فتاة كفيفة، ونرى الآن كيف أثر المشروع في حياتهم وفي تمكينهم كي يحيوا حياة أفضل. We've seen 60 companions and over 500 community members trained on how to support blind women to become more integrated into society. وها نحن نشهد الآن كيف ساعد المشروع في دمج هؤلاء الفتيات في المجتمع وتمكينهم من التعامل معه. And the message of this project is clear. Being blind or visually impaired and being a woman in Egypt does not mean that you can't play a full part in society. ويهدف المشروع إلى ترسيخ رسالة مفادها أن كون الشخص كفيفا وكونها امرأة وتعيش في مصر لا يعني أنها لا يمكنها أن تشارك في المجتمع وأن يكون لها دور فيه. Through this project, the women have learned how to use assistive tools such as the white cane to aid mobility and talking computers
to aid communication. ويشمل المشروع تدريبهم على استخدام العصا البيضاء والتكنولوجيا المساعدة لكي يتمكنوا من العيش بصورة طبيعية. And they've also learned vocational skills in order to be able to have their own income. كما أنهن يتعلمن أو يكتسبن المهارات لكي يستطيعن أن يعملن ويكون لهن دخل مستقل. I've had the privilege of visiting this project on a number of occasions over the last few years, and can really see the difference that it's having in the lives of the women who take part. وقد تمكنت من زيارة عدة مواقع يتم تنفيذ المشروع فيها خلال العامين آخر عامين، واستطعت أن أرى بنفسي كيف يؤثر التدريب في حياتهن. On one visit, one of the participants told me that she now has more self-confidence. She can travel from her village to a suit by herself. وفي إحدى هذه الزيارات قالت لي إحدى الفتيات المتدربات أن الأمر قد أثر فيها كثيرا وأنها الآن تستطيع أن تحيا حياة مستقلة. She's learned how to navigate using her other senses like hearing, touch and smell, and she can communicate with people in society without feeling shy. ويمكنها الآن أن تعمل كل شيء بمعاونة الحواس الأخرى مثل اللمس والسمع، كما يمكنها أن تتعامل مع غيرها في المجتمع دون حرج. I think this is what Jesus meant when he talked about enabling people to live life in its fullness. وأظن أن هذا ما قصده ربنا ومخلصنا يسوع المسيح عندما تحدث عن تمكين الأشخاص، مختلف الأشخاص، ولكي يعيشوا ولتكن لهم حياة أفضل. We at Embrace are really privileged to be part of that story, part of that woman's story, part of Bless's story, and we thank you for inviting us to take part in this event today. وكم نحن سعداء في هيئة إمبريس أن يكون لنا دور في تمكين هؤلاء الأشخاص، كما أننا نشكركم جميعا لدعوتكم لنا للمشاركة في هذا اليوم. شكرا.